Wajijimya wawure wajijime. Mituzi na kameti. Wawure wajijime. Ngobaguna tizame. Yanzu uwe wajijime. Wawure wajijime. Uwe wajijime. Wawo monga. Wajijime. Uwe wajijime. Wawo nuamo. Wajijime. Uwe wajijime. Wawo nunyami. Wajijime. Uwe wajijime. Wawo nuabisi. Wajijime. Uwe wajijime. Bamwo. Wajijime. Uwe wajijime. Wawo nunga. Wajijime. Uwe wajijime. Wawo nunyami. Wajijime. Uwe wajijime. Wawo nuamo. Wajijime. Uwe wajijime. Wawo numbani. Wajijime. Pio Oma kronkron Ghana for mo bibia achen bibia nkwa da yebeka se na asa obo obatampa no akoba tan a obuto ne maso mame akosu abene wa da ohuruma yenti ni se obibia onson pio ani enenso ye toaso atremo owo ahon sam kakra de dika enfa efini bɔnee no pictures no entwem no yen ha de pio se me di kan atremo no ka bɔnee che se bɔnee kasa mienu ene aka bom bon ade ene aka bom aye no bɔnee no ade eye singular entwi bebre eye nne ana nuama pio ti bon nie ana bon nuama ene aka mon aye no bɔnee no ti bonnie ene asrange na aye no bɔnee no pio ti bɔnee na etwaguo no yes hwe di enkolatia chese omudi agro o my kronkron Ghana matumnim die munyansa atwene o Ghana monsamla animdie na sambe sini sibia Nyankopon chi bɔnee no ene etwaguo no ka bɔnee chese ade bon ebi maye Ghana maye mu pabrofo kuru mako anka mo ni mlaso a anka mo mbeka se mboko ha na bɔnee kuru ye ofe ade nti se odi ne chamla se bɔnee anya adepa nti onye bɔnee ti bebia na bɔnee ade a edi bɔnee gumu no na sisi ho pio market bibia eton aduane di o ahun asamba ti BIBINII pe na da asa ebeba no kiribim sebe yini ti no o BIBINII ubesu enso no bia mo pio ubedwane enso no bia nsan ebi se no kre na ye ka kire mo anya ntum na afi na obepa no creator kwan na ebedu ona kin no aba no pomane aba no becheche owre pio enti wanyina ade owuo ba yes owuo se na medi kan kire mo wa he market o bi eton no ma sanitation especially edua Ghana say 1 month pe no year to sanitation se den dey edu ho no mo sanitation ya no o mo yi gata no nyina gu gata na no panyini bia ni ho wonyansa ka say o yensa bola no kotungu ana yensa fi no ko o mo jegu ha na insu no asa ana say fi no asa dey abawura gata no biom nti ejuma na mo ye ne ko si say assemble to BIBINII pe pio efi kankan efi nche say efi hin ki Solomon bogro fi na hunu sade na da ho ni eni se da ho bi so say efi hin na come on efi no kan ade bon pio carbon so what I say ebi anipa kopentare ye hye na efi assemble to BIBINII pe nti bodi be hu aka che se wagimi na wo de won ti ase a sanwe mombra nambedi asase no homla no so na munyankwada sana temu no eyiti pio te ne video no na me pese me kire made kakra efa owuo ne no ma oye no pio esan se mo fomra bola hu oton no ma na o se didi wo mu pio na ma me nese no so na ekọ no obende matomna na tini mi de nyina atwene nti ne mu de mu nimu no mama bɔne ayemo de nti mo nam bɔne mu a mu nsuro hwe aso broni krom mo pe hɔ akɔ pio nti esan se bɔne BIBINII etomra etwene ye efomra nti no wa yeden wa jira ne nimdie ne nyansa a mana tena sase ne ma me ne ho akyɛ pio nti owu ba heart
Na ma sua de kra nkwa atire no obi wu a monhwɛ video we courtesy of GTH1 news bi omotwa gu ye about owuo nipa a wawuo ne honam nsuo ne noma na egu ho basa anka munimra a ye kyerɛ sɛ nipa no wawu wayɛ saman to asan man ni mu dia yenkɔpa no baabi yɛmfa ne nhyɛ yɛma me honam ansa na saa senses we nsuo we mogya we apiepie efiri mu aba na bibini enimu nyansa nti no wato ne nyansa ne mde nyina atwere ne nti no onim sɛ home na ɔhome na efi mframa na efa we mu no ho na ɔhome no ɛbɔ ne yale nso onim ɛbɔ ne yale nso onim sɛ senses no ano ɔdene enti no moma yɛnhwɛ bibini Jimmy hedia bibini ɛyɛ nti ama they say bɔne adokrom nti mama bɔne ayɛ mo de etu edwuma na ɔyɛ no ama na ayɛ ne de sɛ ɔyɛ edwuma we enso nimdeɛ no onimu a anka ɔmmɛ ho kra ebi sɛ adeɛ we ɛnyɛ pio se wati ase asa man nim kokɔpɛ baabi na fa ne hyɛ na me honam biom efisɛ ne ma me na ne funu ba ya monka mflem wɔde akula pio monka mflem ya enti bibini edi mmara so a anka we nyina ɛma no baba yi na efiri ha ade na sɛ apa so ama bibini ansa betwa ne ho ahyia ɛbɛhwɛ no obi a wawu kɔ no na wabatena ha ɔhwɛ no saka temu kan ti yɛfrɛ ɛkyerɛ sɛ wei ɛfrɛfrɛ ahonhom a ɔmopɛ bɔne a bɔne akyɛsade ɛbɔn a na wote hɔ ɛka sɛ o bɔ mpa yɛti ahommɔne wote ha Ghana ha kɔlebu hɔ no na amɔfoɔ te wɔn so ɛpɛ ayaresa na mote hɔ na monyɛ yaresa na mo se ho ana yɛ mo bonsam na yɛ mo ana bonsam na mo so mo no ɔno ana yɛ mo bibia nipa guo wawu ni papa ntinu wawu hwɛ de ayɛ no asɛm bɛto bibini pɛɛ na asɛm na to no pio megyanti ma me wayɛ adeɛ mo nsɛm no tinimdeɛ no nso abɔ no kakra na wakɔpɛ tira kwan ne nso ɔno no pɛ sɛ yɛbɛyɛ ne yie na tinimdeɛ no hɔ anka we nyina ma ya 24 hours mpa no kɔpa bibi amfa no hyɛ asase no mmra wei ɛna kremufoɔ no edi soɔ kakra pio nti kremufoɔ no ɔmo yɛ den obi wu a ɔmo twɛn 24 hours ne mze 2 days akyi na ma akɔyɛ den ma kɔpa no na kɔhyɛ no ma me honam biom efisɛ hɔ no free ba yɛ yes na so bɛhwɛ de yɛsi wɔ Ghana na mote ha ɛbɔ mpa yɛ sɛ Nyankopɔn mfi bebi magye mu a me nua yi ɔba ahema yi me maame papa me nua ba me nua bɛ ma mo bregu efisɛ dia mo som no we no pɛ yesu na mo som no akolodi ne ahonhombɔne na mo som mo wiem nyame na mo so som mo no we no pɛ efisɛ baabu no kra yesu hore ne nsa no hore ne nsa na ɔredidi na ayɛ faratifo no wa papa na otwe mu no tare na ɔhyɛ no nsa ho nyina gu ho empo nka madi mmara so a broni ɛnhyɛ tare sɛ bɛkɔfa ne honam nyinaa ansa na wayɛ sɛ bibi yɛ yi nanso monhwɛ pio bibini afom kwan o bibini monsakra ayi dan si hɔ ade bibini owu ane de na kɔhyɛm ade nti afi sɛ mosom honhom bɔne nti honhom bɔne na so wei so pio nti nka modi mmara so a anka we nyina ɛnyɛ dɛ ɛmba kɔm bɛ nyina kyɛ ansa na makɔyɛ mpo akɔgye ma home yɛnsiesie mo nyɛ mo ho mo body no boadeɛ no sei basa na ebi wu yɛkɔfa funu ebi kura kuro bi so yɛkɔfa funu mɔtwea na yɛde na ɛde si moto akyi funu no de na to moto akyi ade nti yɛse yɛnya ambulance na ɛde adeɛn ɛmfafa funu na de na to moto akyi na obi nso twi moto no na funu no tina akyi na Ghana abibi man kron Ghana for mo hwe obey kama mo hwe ohima yi nanso afuru ho adwuma no pɛ esan sɛ wasom bonsam akyenti no onim po sɛ sade na ɔyɛ no ɛtwe ni mo nyam kɔ akyire wa mo tie na ase mo ka sɛ bɛte sɛ ɔse ɛna fofo ne busafo nyina apo no ade ntia ɔyɛ samale fio so what ase enti no video na kasa bɛba akyire with the voice no mo ntie ni nyina na mo nhye na man to bibini sɛ
owu enya de pa munya so no so bibini de mo awo so owu so na honhom na pa mu omopa wuo no na mo kumo enti na tembia kwanhye sisi no mu birthday awode na wo se mu di no munni na mu di awuda mu di wuda wie na makwa asori de mu akwa eden akwada Jesus asese wabua momoku na waku mo de hye na mamo na makwasa wasa akwada na se mu nim se Jesus na waku no le me ba me ka kire mo se mo Jesus no ene na honhom bone no ene eku mo nti de mo amo so owuo so no mu be wu pio na sunu hu asase na odi nim na so owuo ehu odwane wo yes e be se wungu obo be konko ye mbanyina che yes ahini na eba no sa na tie pio ahema kama unya mpana unya chese obi antumi service okura ma ne ye adenti ya se oye samale se wate ase enye fe mo he black kama ye black panyini so ye dwuma ha che ano be se increase pay ni na de esense nim die abbo me mind no o my day omu nim sade a mo ye no enye abibi man Ghana man mon sole na mon pura mo me hunu kura no se obo de asase obatampa no otiri sanoma we nyina otiri bane otiri owuo ebisa ye nwu ye nyini che nti mura na ya fomo ni nti no eno nti na ye nyini nche no eno nti na ye kakra ina yale kakra na ye yale wuo ekunyen ade nti ya ebisa ya fomra ya mane kwan no ya mane ze ka se mane a je wa mane divert onsa so okotin straight wa mane nti wa mane ne sanse wa mane nti no o ma achen a na o se me chiawo ni wa me chia no se ma mane bend nti but o se o kan achen woyi e na die ni mu no agodi chen no chen ne to na wa ye na chia ni wa o se ano e be die ni mu na ye achen ye nkwa aye nchine ye nkwa nchine de hye dwane che nti ye se nchine akwai odi wo wuye no ama wo gugu no se bi wuye odi nchine boto sei ntin gina ma ne nkwa no eka se ochina se ochen da achen ebibi mai mon sole na mon jaji mi no woni na me de mamu o man sakram free religion ni mama kare chiri na mo di asase ne mra na chi a se mo yofo no eni asase na menua ubewu owo ana mo sum no yo media yo owo na ajeje wo no wakun ase wo mra nti mojiji owo so mane e mane yakono nti honhom na opo owo no na okun mo last time na ka hwe form aka emu ne panyina hye modwen mo nti ase kaka na ka hwe form mu hunu ne yeko kiribims na eba no ye ba betiawo yes jeta bruwa ane korea no ene akabo me kiribims no kiribim na ahini ni yi ne tia na bedi kan ba Musakro, now warning, and I'm the mamono. Warning, I'm warning you. Repent and know nature. Repent and know say, oh, any other part. Repent, Nedim Naso, who say, bɔnee, NYANKOPON chiri. Musakro, na and check. Mujisa na also bananyon, obey your qualifications or your cromfua. Repent you, pio, muntie, video no. From the outside, it's hard to imagine the sheer number of corpses held up inside the Kolebu Teaching Hospital mortuary. But as one draws closer, reality begins to dawn. A pungent and heady smell. Yet, these mortuary attendants are busy at work, having become immune over the years. Their job is a difficult and life-threatening one. Any little mistake here, and one is bound to contract infections from dead bodies. This is how always we go about it. This has also been worsened by poor working conditions. Due to the lack of space, dead bodies lie on the dirty bare floor with flies hovering around them. This dead baby, with flies almost entering his mouth and nose,
left tears in my eyes. Water droplets from dead bodies are stuck on the floor and cannot flow freely due to the terrible nature of the facility. These channels in the morgue, which are to allow the free flow of dirty water, are heavily choked with filth, which breeds maggots. You are inhaling medicine, inhaling 3, 4, 5 days. You are in trouble. And it is like this, and they brought you. And we are coming to do autopsy. We have to dissect before the pathology will come in. Yes. And bring out organs before the pathology will come in. After that, we have to stitch and come in and bam. In one of the storage rooms, there is a serious congestion. Initially built to accommodate a few dozens of dead bodies, now loaded with hundreds of dead bodies. This is one of the biggest storage rooms here at the Kolebu mortuary, where a number of bodies are preserved, from babies, elderly, middle-aged. Everyone is being kept in here for some time before their family members finally come for the bodies. Now, because most of them delay in coming for their bodies, some of the bodies, as you can rightly see here, are deteriorating. They are rotting away. And these mortuary workers will have to face all these challenges as they continue to work here at the Kolebu mortuary. Director of Metro Public Health at the Accra Metropolitan Assembly, Florence Kochi, says the situation is extremely disturbing. How they work is dangerous because they are not properly protected. There are a lot of communicable diseases that one can transfer from a dead body to another. And to interest you to know that some of them, immediately they are done, they don't even use any proper detergent to wash their hands. They just leave like that, and when they get anything, they put their hand in and they start eating. And even there are some mortuaries, they don't even treat the wastewater that is produced from the mortuary system. Some just have a connection from the mortuary straight into either a drain or a lagoon or any nearby water body. But the Mortuaries and Funeral Facilities Agency, the body mandated to ensure proper functions of the mortuary, says it is helpless. Emmanuel Autry is the acting director of the agency. The working conditions is not the best, let me put it that way. But the agency, of course, is making frantic effort to ensure that the working conditions in which they work improves. The usual challenges of a new facility, we are also dealing with it. Principally, we are looking at issues relating to financing. But the challenges faced by these workers don't end inside the mortuary. Meet 36-year-old Mercy Okaile Okaija, who has been a mortuary attendant for 9 years. Her life has been characterized by scorn, stigma, and abandonment owing to her profession. If maybe a guy approach you and say, "Oh, lady, you are very nice. I want to stay with you. I want you to be my wife." Sometimes friends will start making fun of the guy. Hey, I won't try dear pa. All of the sudden, Bemana started say, "Oh yeah, and the style is be." Some of my friends, when they saw me right now, some people call me Samale. Some want to make fun of you or and that stuff. But she recounts how her biological mother disowned her for 3 years after she took up the job. Every day, trouble. Even 3 years, my mother don't want to even see my face or talk to me. Mercy says friends have distanced themselves from her, but her passion is what encourages her to persevere. She is, however, unhappy about the working conditions at the mortuary where she works. Yeah, Brankasa. So someone will pass away, if whether it's HIV, tuberculosis, you don't know what kind of sickness is taking this person to his early or his grave. But that's your work for you to do. So please, the government to come to our head and listen to us. We have tried to talk to them severally, but no response. 52-year-old Richard Ndani heads to work, which is a few kilometers away from his home. He has been a mortuary attendant since 1989. I've been so we are mortuary man. Nature say
If you are a mortuary man, it doesn't mean you are not part of human beings. All night. But it does not bother me at all. So whatever people say, I don't care. And it's not even true we the mortuary men sleep with the corpse. According to a study conducted by the Journal of Healthcare Organization, Provision and Financing, mortuary attendants are poorly paid despite their workload coupled with huge health risks. The study says conditions of service of mortuary attendants should be reviewed to reflect the work they do, considering that their job demands do not allow them to engage in other economic activities. It says this will contribute to attracting even better educated people and improve the services of the mortuary attendants. Richard Ndani agrees. He currently receives less than 1,000 Ghana cedis monthly as salary, a pay that is too small to cater for himself and his family. Imagine the work we do as mortuary men. Our salary is not even up to 1,000 Ghana cedis. It is not easy for us at all. We are really struggling. Our salary should be somewhere around 2,000 Ghana cedis or 3,000 Ghana cedis for senior ones like me. Back at the morgue, these mortuary attendants continue to soldier on despite the hurdles, hoping for a better tomorrow. Godwin Asidiba, GHANANII, Accra. China na bechewo. Abi man Ghana man. Owo ni to me. Pio. When am dey blame wo. Am wa se me se bia fabla. Mo nhye na mo isa asem. Ebe ma wono yie. Pio mo somfo na nature works. And am dey blame wo no. Pio. Inti na me demu AC ha. Mame enka obi bia ho. Mo isa asem na mo nhye. Abo asa so batampa. Anka obi bia ho. Pio.